Muy buenas tardes a todos. Creo que ya podemos empezar. Sí, adelante. ¿Adelante? ¿Podemos empezar ya? Sí, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Un saludo desde el Salón de Actos del MARC, del Museo Arqueológico de Alicante, tanto a las personas que han querido acercarse a compartir con nosotros esta charla, como a todos los que están ahora mismo visualizando esta videoconferencia a través de la plataforma del Museo de la Diputación de Alicante. Antes que nada, anunciarles que esta es la primera de una serie de videoconferencias que el MARC de la Diputación de Alicante ha preparado para que en los próximos meses, y bueno, como una manera de superar las circunstancias de la pandemia, pues podamos acercar al público que habitualmente viene a nuestros ciclos de conferencia, a nuestros congresos, pues temas de actualidad y aprovecharnos de la tecnología para poder traer a especialistas de primer nivel para hablar de estos temas. Empezamos este ciclo de conferencias para hablar de uno de los descubrimientos, no exagero cuando digo que es uno de los hallazgos más importantes de la prehistoria reciente europea de las últimas décadas. Se trata del disco celeste de Nebra, el Sky Disk de Nebra, que, bueno, según algunos casi podría denominarse la piedra roseta de la Edad del Bronce de Europa, porque la cantidad de enigmas que ha planteado y la cantidad de aspectos extraordinariamente relevantes que ha despertado, que ha generado su investigación, pues prácticamente le haría merecedor de ese título. Para hablarnos de ella, hemos conseguido traer, aunque sea a través de la videopantalla, a Harald Meyer y a Roberto Ries. Harald Meyer es director del Museo Estatal de Prehistoria de Halle y director de la Oficina Estatal de Arqueología y de Conservación de Monumentos Históricos del estado de Sajonia-Anhalt. Hello, Harald. Hello, nice to see you. It's a pleasure to have you here to speak about this extraordinary discovery. También está con nosotros, gracias a Dios, por otra parte, Roberto Ries, es catedrático de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona, un especialista de primer nivel de la investigación de la Edad del Bronce, que ha colaborado también en las investigaciones del disco, pero sobre todo digamos que la figura de Harald Meyer es la clave aquí. Él, como responsable del Museo de Prehistoria de Halle, le cayó la responsabilidad de gestionar desde su mismo descubrimiento toda la investigación y la coordinación de todas las investigaciones que se han hecho sobre el disco. Así que, qué mejor que él para que nos hable y nos comente de este descubrimiento. Y además, la ocasión no podía ser más propicia, porque justo este año se ha publicado en castellano, y es una cosa de la que nos tenemos que alegrar todos, por parte de la editorial Antoni Bosch de Barcelona, el libro del disco celeste, en el que se cuentan en castellano, afortunadamente para todo el público hispanohablante, todas las investigaciones y los resultados de las investigaciones. Vamos a aprovecharnos de Roberto para que nos pueda ir traduciendo también algunas de las explicaciones que Harald nos va a dar. Él nos va a hablar en inglés. Y bueno, la lista de cuestiones relativas al disco, para mí y para gran parte de los
fin, de los investigadores o de las personas interesadas en la investigación de la Edad del Bronce, pues casi que es infinita. Pero primero estaría bien comenzar hablando sobre las circunstancias del descubrimiento de esta pieza arqueológica, que para muchos, a pesar de la importancia que tiene, todavía puede ser una cuestión desconocida, porque Harald, the circumstances of the discovery of the disc and the rescue of the piece from the black market of antiques, how was this first notice of the piece of the sky disc of Nebra? Tell us. On the 10th of May 2001, my birthday, as a new director of the Museum of Halle, I visited a colleague in Berlin who is director of the museum in Berlin. And he told me that two looters offered him a wonderful, unbelievable hoard find of the early Bronze Age to buy. And they told him that this hoard find is from central Germany, especially from Sajonia-Anhalt, especially from the Mittelberg or the surrounding, so that I know by the law that this wonderful find belongs to my country and into my museum. But it was not sure if the find was real, authentic, and it was absolutely unclear how it was possible to got it. Roberto, can you translate? Bueno, en resumidas cuentas, el día de su cumpleaños, en mayo de 2001, recibe la noticia del director de Berlín que unos expoliadores, unos clandestinos, ofrecían al Museo de Berlín comprar un objeto encontrado en una montaña de Sajonia-Anhalt o en su entorno. En aquel momento él no estaba seguro, él sabía que ese objeto, si fuese real, si no fuese una imitación, pertenecía a su estado y al museo que él acababa de asumir la función de director. Pero obviamente podía tratarse de una falsificación. ¿Kannst weitermachen? And so we don't know what to do. So we tried to get the find, but it was very difficult. At the end, you know, after half a year, and with contact with the police, because I decided to contact the police, because the most directors buy this find, they organize $1 million and buy such a find, but we don't do it. We contact the police, and then we come in contact with women between, you know, not the looters, but they sell it, and they wanted to manage this contact between a man who owned the disc now. And at the end, I met two people, this woman and a man who is the owner of the moment, in a hotel, in a cellar of a hotel in Basel. And the good thing is that I was observed by a lot of policemen, but I had the feeling that I lose them. And so in this hotel, he showed me the disc to make an authenticity test. Then I'm not sure if it worked. And at the end, you know, I'm sure that they want to run away with the disc, but it seemed to be that he has a gun in his pocket. So I was unsecure and not sure about the police. And at the end, you know, I was very lucky as suddenly a lot of policemen jumped out of hidden places and catched him, put him into prison. Bueno, es una historia policíaca porque ellos, en vez de aceptar pagar por el disco, y con lo cual nunca se hubiese sabido con seguridad de dónde viene, ellos deciden acudir a la policía.
y al mismo tiempo realizar una entrevista después de múltiples contactos con intermediarios. La lista de intermediarios se hacía cada vez más grande y a finales de año en Basilea, en el Hotel Hilton de Basilea, en el sótano, en el bar, se encuentran y estos intermediarios le presentan el disco. Él tiene unos líquidos para comprobar la autenticidad, parece que reaccionan, pero él cree que la policía le ha perdido la pista. Afortunadamente, en el último momento, cuando estas personas ya se quieren ir, saltan los policías por detrás del bar y atrapan a estos intermediarios y el depósito de Nebra con el disco. Bueno, y aquí entonces acaba un poco la película de espías, pero empieza la gran superproducción de la investigación de el disco de Nebra, ¿no? Harald, this spy history is finished, but starts the great investigation about all the secrets of the sky disk, even with no recuerdo la palabra, una investigación criminal, una investigación en los tribunales alemanes. A criminal story starts. I understand. I know what you mean. Vale. Cuéntanos un poco todas esas, la importancia que ha tenido todas esas investigaciones para poder responder a toda una serie de interrogantes que son los típicos de cualquier hallazgo espectacular que no tiene parangón, que es lo que comparte el disco de Nebra con todos los grandes hallazgos que se hacen de esta manera, que sorprenden porque no tienen nada con lo que compararse y que generan gran cantidad de dudas. Roberto, por favor, tradúcele un poco. Can you explain which is the importance of the investigation of the disk? What has it supposed? Because there are many finds in the history of archaeology which have similar dubious origins, but then in this case, the investigation has brought very important news. Could you summarize some of them? In the history of archaeology, is it right? Are the most important find often found by looters, by accident, by farmers, and only very few really important finds are found in systematic archaeological excavations. This is a big problem. But the biggest problem is that in the most times we have to believe the story of the looters, the story of the finding circumstances and so on. So we never know if this is the truth. And I saw this as a big problem. But the next thing is that if you buy a thing, for example, the famous Berlin gold head, you buy it for 1 million and you buy with the head the story. We found it in a house of my grandmother and it's an old family find or such nonsense, you know. And you know that these finds are from looters, but you don't know the find spot, or you had the knowledge of a wrong find spot. So it's very, very difficult to connect a lot of the most important finds of Europe with the original find spots. And which is more important, you don't know the accompanying finds, you know, the finds with which are related with this sensational find. So this is a real problem, and only from some we knew the find spot, like for example the Trundholm wagon, or for example the glacier mummy of the Ötzi was discovered by wanderers and disturbed, but the traces and the rest of the mummy is lying in the glacier and so on, you know. So it's not so easy. And what I decided to do is not to buy it and to buy the story, but to do it in a criminal sting together with the police. And this is very important because so it was possible to get the whole find when the police go into the house
and of the people who offered the find, and they find the rest of the find. And on the other hand, it was very important to find the original find spot. So at the beginning, they told us the wrong things, and at the end, you know, the original finders and the looters feel the state and the police coming nearer and nearer because they search for them, and then they go in front of court and say, okay, we with our lawyer we explain everything, and they told us the find spot. So we know the find spot, which is told us from the original finder, the looter, and we had the full find discovered in the house of one of the person who tried to sold it. And now was the question, if the find spot is real, if it fits real to the find, and the second thing is, if this unique disc is a forgery or original, and if it fits to the accompanying early Bronze Age find, two swords, two axes, a chisel, or if it is mixed together, and if they come from the find spot, the people who discovered it told us. And what we do is in a long scientific research, we solve the problem, and what we find out is that the find fits together, it is original, and it comes from the hole the looters showed us. How we do it, I explained afterwards. Lo importante es, como la mayoría de los hallazgos arqueológicos más espectaculares no los hacen arqueólogas y arqueólogos, en este caso, en vez de comprarlo, y eso es muy importante porque hay muchos museos que todavía compran objetos de oscura procedencia, ellos resiguieron toda la cadena de intermediario hasta que llegaron a atrapar a los excavadores clandestinos. Y estos excavadores, al verse ante el juzgado y con una incriminación judicial delante, acordaron colaborar totalmente con la justicia y con el servicio de arqueología de Sajonia-Anhalt. Y eso les llevaron al sitio donde ellos se encontraron, pero obviamente los arqueólogos eran escépticos y dicen, esto lo tenemos que comprobar. Y ahora nos va a explicar cómo comprobaron la historia de los expoliadores. Okay, Harald, you can explain how you did check the find spot. What we do is we excavated the hole, and this is relatively difficult because we excavated it negative so that we can see the traces of the instrument with which they took out the soil, and the instrument is the same instrument we discovered in the house of one of the looters. It's a hammer, but a special fire axe, so it fits perfectly to the hole. Then we find, we find one of these typical bottles, glass bottles, in the bottom of the robbing pit. But the sherds of this bottle showed us that it is from Western Germany, so it is not an old thing from GDR times, and it is from a water type which you can buy only in one supermarket, in a special supermarket, and one type of this supermarket chain is near the house of one of the looters, so he used it, so it belongs to the looter. The next thing is that the adhering soil on the disc and on a sword and on an axe fits together to the find spot. This is done by the criminal specialists of the state office. And the next thing, done by Ernst Pennett's case, that the isotopes from copper and tin, from and gold and copper from the disc and from the swords
are floating down over thousands of years in the geological subground, and in a mass which is only possible over thousands of years. And we have not so many finds where we have combined gold and bronze, but especially not many finds with a big surface of gold, so that it is possible to mobilize these isotopes to going down. So it is nearly a sure proof that the disk fits perfectly to the site. And there are more arguments that the site fits together, the astronomical argument, and so on. So we are as sure as you can be by Roberting find that it fits perfectly to the hole on the Mittelberg. Hay cuatro elementos que muestran que la indicación de los clandestinos, de los excavadores clandestinos, era correcto. Sin avisar a los excavadores, el punto indicado lo reexcavaron de una forma negativa, con lo cual identificaron las huellas de un hacha muy especial, un hacha de bomberos, utilizado según los expoliadores para realizar el hoyo. Las mismas improntas aparecieron en el hoyo. El segundo argumento fue la adherencia del disco y de la espada eran exactamente las mismas. Las adherencias sedimentarias se analizaron por un edafólogo, un especialista en sedimentos. En criminología se hace esto, por ejemplo, cuando hay alguna persona que ha muerto, pues debajo de las uñas queda algo de arcilla. Para saber el lugar en el cual ocurrió el homicidio, estudian microsedimentológicamente esos restos. Eso se hizo y encajaba perfectamente con la sedimentología del disco. Y el tercer argumento era químico. Recogieron el suelo debajo del disco en toda esa zona, recogieron el suelo y vieron que la tasa de cobre y de oro era muy superior a lo que se acostumbra a encontrar en este cerro o en Alemania central, porque aquí no hay oro en esta zona, y por tanto era evidente que en ese lugar preciso, muy preciso, durante mucho tiempo había permanecido un objeto de cobre con algo de estaño y con algo de oro. Pero la suerte que hubo es que el cuarto argumento fueron los restos de una botella. Una botella de una cadena de supermercados muy específica que no existía en la DDR, con lo cual tenía que ser después, no podía ser un hoyo muy antiguo, tenía que ser después de la caída del muro, y que tampoco se produjo muchos años después. Y curiosamente esa cadena, que es una cadena minoritaria, al lado de la casa de uno de los expoliadores existe esta cadena. Con lo cual, los expoliadores habían dicho a la policía que habían tirado una botella. Con lo cual era evidente que esos cuatro argumentos apoyan hasta donde es posible, no siendo un hallazgo excavado sistemáticamente, afirmar esto es el único lugar posible de donde puede haber procedido el disco. Vale, todas estas cosas demuestran la importancia de una investigación, incluso aunque sea de un lugar como este, un sitio de expoliación, porque si no se hubiera hecho de esta manera, habría sido imposible rebatir algunas sospechas y argumentos que incluso en fechas recientes se han vertido sobre, primero, la autenticidad, que quedó demostrada, y luego la cronología del disco, porque recientemente, hace unos meses, se puso en tela de juicio la cronología de la Edad del Bronce atribuida al disco y, bueno, creo que hace apenas unos días se ha publicado un extenso artículo científico en el que se exponen con todo detalle estos argumentos. Si no se hubiese recogido toda esta información de esta manera, habría sido imposible poder rebatir esas atribuciones de falsedad o de cronologías diversas. De todos modos, hay toda una serie de cosas que estoy seguro que mucha gente que no es especialista, que está interesada en la arqueología, pero que no es especialista en la Edad del Bronce,
y mucho menos de la Edad del Bronce de Centro Europa, quiere saber qué es el disco, qué se supone que es, porque es una cosa absolutamente fuera de todo parangón. Hay que explicar a la gente cuál es el contenido de ese disco y qué es lo que significa. Harald, could you now explain what is the Nebra disk? Could you explain to the general public what is the disk? Yes, the disk is a UNESCO World Monument of Knowledge, and we have only 20 of these monuments in Germany, and it is a wonder. It is a wonder because we have not many pictures in prehistoric art which show us the heaven. This is the oldest concrete depiction of heaven in the prehistory all over the world. In 20 years, we found no other. There are some discussions about Lascaux and so on, but in the disk, you see absolutely clearly a heaven. Sun, moon, or full moon and sickle moon and stars. And it seemed very clear for us and very simple, but this simple picture is the astonishing thing, because we don't know why, but prehistoric people don't make pictures of the heaven. We don't know why, but they also don't make pictures of landscapes. We don't know why. You know, it's strange. There are only some pictures in rock art, and there are only some pictures of settlement in rock art. So we don't know why they don't show these things. And when they make pictures of the heaven, in a later period in Greece and Roman culture, for example, or in early Egypt culture, like the sealing of the grave of Sethos, then they painted or put the stars in mythological figures, because the heaven is so important that it is full of mythological figures, animals, gods, and so on. But a picture of heaven in this way comes up in the Chinese grave sealings of the 10th century, when they have signs, or with Copernicus. So very, very late. If you look at the sky with a cold eye of a scientist, and you depicted what you see, and what we can see is that this depiction and this picture is not done by accident. It shows us a leap rule, and it shows us a leap rule how you can combine the sun year and the moon year. And it is shown by the sickle moon, the 7 stars of the Pleiades, and the full moon. And this shows us exactly how to manage it, to combine sun and moon year. Because when you are a hunter and gatherer, you live very easily and wonderful with the moon year. You run around, you see the moon, you have the day, you have the week, and the year has 355 days. Less than the sun year. The sun year is 10 days longer. But the problem is that autumn and spring are shifting through the year. You see this with the Easter feast in the Christian church. But you need fixed days when you are a farmer. So when you start farming, you need to use the sun year. It's 10 days longer. But the problem with the sun year is that you can see the sun only, or you can measure the sun year on the horizon, the sunrise and the sunset on the horizon, because the sun is moving over the horizon. But at the end of this move, the sun is very slowly going back.
And so it's not exactly the exact calendar we use to do this video conference, to meet us exactly on the day and at the time. This is a combination of sun year and moon year. But how to manage this? We expected this from the Greece and Roman civilization, but it happened in Bronze Age. And how they do it? They knew a rule when it is necessary and possible to put in a month, a leap month in a leap year, you know, how to do this. And it's very easy normally, because there's a difference of 10 days. So after 3 years, you can put in a month, but you don't know when it happened. And a rule say you that when the siglo moon in March, and it happened always in the early spring, in March is coming to the Pleiades, and he is very small, then sun year and moon year are perfect in harmony. But then next year it's thicker and thicker and thicker, and when it is so thick, like on our disk, then you have to put in a leap month. So this means you had a rule on the heaven, a mechanical rule where you can see how to bring sun and moon year in harmony. And there are two possibilities to learn this. The one possibility is to sit in central Germany and watch the heaven for minimum 40 years. This is not so easy because we are not in South Spain. It is cloudy sometimes. Or to travel to the Near East. Because in the Near East, in the Babylonian kingdom, you had a very developed knowledge of the stars, and we have a clear heaven. And we believe that they know that how to make with this calendar, because later in the 7th century they wrote this down. So we believe in the moment that the Ornithites people travel to the Near East, find out the rule, come back with this rule, are able to make a really perfect calendar, and from this moment on everybody can see that they are the rulers over the time. And always the kings and the emperors are the people who define the calendar. And obviously for everybody, a person who can do this is in connection with the gods and with the sun. And therefore this is a possibility to rise up to a very important emperor and a ruler of the society. So this is the explanation we have about this. Perdón, lo que está planteando, ¿por qué es tan importante? Primero, solo en toda Alemania solo hay 20 objetos de la UNESCO y el disco de Nebra es uno, porque es la primera imagen del cielo. Por algún motivo en todo el arte paleolítico hay algún debate en el caso de Lascaux, pero también en el arte levantino el cielo nunca se representa. Es un objeto que no se representa, igual que tampoco se representan pueblos o paisajes en general. Hay algún caso en el arte levantino, como en Cova de la Sarsa, que aparecen árboles, pero son realmente elementos que normalmente no merecen, por algún motivo, las sociedades no consideraron que mereciese la pena representar esto, y representan animales o personas. Esto no es el caso en el disco de Celeste de Nebra, porque lo que vemos es una representación del cielo, una luna creciente, un sol o luna llena y una serie de estrellas, de las cuales 7 forman un núcleo claramente identificable con las Pléyades. Por tanto, es una constelación que conocemos y esa es reconocible, por tanto es una imagen, y es la primera que tenemos en la humanidad. Después del disco de Nebra es alguien como Copérnico, que representa el cielo, pero nunca ha habido necesidad. ¿Qué es lo que una sociedad normalmente necesita? Si es cazadores-recolectores, pueden seguir los años lunares. El año lunar tiene 355 días, es decir, 10 días menos del que tiene nuestro actual calendario,
que es solar. Por tanto, si tú sigues el calendario lunar, tienes un problema para ajustarlo al solar. Por eso las sociedades campesinas y ganaderas lo que utilizan es el año solar. Lo que pasa es que el año solar es tan lento que sería imposible hacer un encuentro como el que tenemos de Bebimar, de encontrarnos todos en el día de hoy a las 5 de la tarde, porque no habría forma de verlos, sobre todo en Alemania, donde muchas veces está nublado, no podríamos hacer ningún cálculo con el sol. Por lo tanto, lo que las sociedades avanzadas como Atenas o Egipto o Mesopotamia hicieron es encontrar una regla, un año bisiesto, una regla para acompasar los 355 días lunares con los 365 días solares. Y eso es exactamente lo que hace el disco de Nebra. El disco de Nebra lo que te dice es que la luna en el cuarto día, cuando aparece en el cielo junto con las Pléyades, añade un mes más. Y esto ocurre cada 3 años, se da esa combinación y es cuando tienes que añadir un mes más para ajustar el año lunar al año solar. ¿Cuál es el problema? Que en Alemania Central hubiesen necesitado 40 años de cielo despejado para darse cuenta de esa regla. Eso en Alemania es imposible porque llueve muchísimo. Por tanto, la segunda forma, si no estás 40 años observando el cielo, es haberte ido a Mesopotamia, donde esa regla se conocía y donde, por textos cuneiformes, sabemos que eso era su forma de acompasar, de tener un año bisiesto. Por tanto, la hipótesis que plantean los investigadores de Halle y Harald Meller en concreto es que alguien de aquí viajó hasta Mesopotamia, aprendió esto, volvió y lo materializó en un objeto de metal, de bronce, con lo cual estaba claro, esta persona o ese grupo tenía la capacidad de controlar materias primas, una tecnología de forja y el tiempo. Y si controlas el tiempo, tienes un enorme poder sobre el resto de la población que no sabe cómo funciona esa regla. Precisamente esto que acaba de comentar Harald y que nos has traducido tú, efectivamente, resulta pues que había una sociedad en la Edad del Bronce en el centro de Europa cuyas élites necesitaban controlar el tiempo. Esa necesidad de un calendario que Harald en su libro expone sus argumentos para demostrar que es una necesidad para las sociedades estatales, para sociedades que necesitan administrar los recursos a lo largo y prever la administración de los recursos a lo largo de un año. ¿Qué relación? Tendría que explicar Harald un poco para todos los que nos están escuchando, qué relación es la que él ha establecido entre el disco de Nebra y todos esos enormes túmulos de los príncipes de Unetice y de los reyes de Unetice, que de alguna manera son los que, según las investigaciones de Harald, se pueden ligar a ese conocimiento astronómico que tanto valor tenía y que tuvieron que traer de un lugar tan lejano como Mesopotamia. Could you explain which is the relationship between the Nebra sky disk and the princely graves of central Germany? The relation is very simple, and you can see it from the first view. In the princely grave, for example, of Leubingen or Helmsdorf, you have 2 daggers, 2 axes. Everything is double, and this is the same in Nebra. You have 2 swords, 2 axes, and you have a chisel like in the grave. So the grave good and the bronze things, items in the hoard find are very, very similar from the structure. And but it is not a grave; it is a hoard. And in a grave, normally it's a golden armor in golden needles. We miss the gold
because in hoards we have normally no gold, but it is gold on the disc, but the disc itself is from bronze. So instead of the golden ornament, you have the disc. So we have in the moment the impression that the disc is buried with a princely ornament without gold. You know, without the golden ornament. It is like a grave, but it is not a grave. It is a hoard. It is these are the weapons of a king. This is totally clear because the swords are so precious. They are so bright. They are with gold and with the inlays of a snake, and the blades are perfect. They are new. So it seemed to be a very, very perfect swords together with this enigmatic disc. And so there is a relationship, but it is not a grave. It is a hoard with princely items which could be in a grave. And the strange thing is that we have princely graves. They start around 1942 with the grave of Leubingen, and they end with this king's grave of the Bornhöck around 1750. But between 1750 and 1600, at the end of the audited sculpture, we have nearly no princely graves and no rich graves. We missed the graves, so they do other things in this time with their dead bodies. Maybe we buried the people. They buried the people without ornament, and they buried them without anything. But they have rich hearts, so they change the behavior. But what we can see that kings and princes still exist in the hoard of Nebra, and this is also one of the importances of Nebra. Maybe you could show the disc while I'm translating, Harald. Vamos a ver si podemos ver el disco. Vale, la relación entre las tumbas llamadas principescas o tumbas de una clase dominante y el disco son de orden estructural. Por ejemplo, en Leubingen es una tumba de un hombre adulto que le acompañan 2 puñales y 2 hachas. El depósito de Nebra, junto al disco, no tiene puñales, pero tiene espadas, que es el nuevo armamento en los siglos finales de Nebra. Es decir, los dos puñales son sustituidos por 2 espadas. Las 2 hachas de Leubingen aparecen, aquí lo tenemos, las 2 hachas de Leubingen están igual, están representadas aquí en ahora vamos muy rápido, aquí vemos, este es el depósito de Leubingen, ¿no? Vemos arriba 2 puñales decorados, los otros son cuchillos, y 2 hachas. Y luego abajo vemos todos los adornos de oro. Bien, en el disco de Nebra, en el depósito de Nebra, tenemos 2 hachas, 2 espadas, y el oro está tanto en las espadas como en el propio disco de Nebra. Aquí, por ejemplo, Helmstorf también tenemos aquí tenemos, también es duplicado, tenemos un duplicado, la hacha y el cincel, y tenemos los ornamentos de oro. Como ven, los ornamentos de oro son muy, muy similares. Por tanto, estructuralmente, aunque no es una tumba, claramente por la materia prima y por los objetos representados, esos objetos no aparecen en tumbas pobres o en tumbas sin túmulos. Siempre aparecen debajo de túmulos, que ya el túmulo en sí es una enorme inversión de trabajo. Okay, zurückschalten. Ja, du kannst, ja, vale. Ja. Juan, puedes, si quieres, indagar. Ah ja, okay. Hallo Roberto. Hello, ¿hörst du mich? Ahora se me escucha. Correcto, perdón. Comentaba
La investigación del túmulo que se ha excavado en estos últimos años por parte del Museo de Halle ha descubierto también que la tierra del propio túmulo estaba traída del desmantelamiento de un poblado entero que estaba allí, de alguna manera, como parte de la ofrenda funeraria de ese príncipe o de ese rey del reino de Nebra, del que Harald nos habla en el libro. Creo que tú has tenido, Roberto, ocasión incluso de estudiar los molinos enormes que estaban puestos allí, entre la tierra que cubría esos túmulos. ¿Cuál es esa organización de carácter casi estatal, si no estatal, de UNETICE? ¿Cómo son esos elementos que se han ligado entre unos objetos y otros? Estaría muy bien que nos explicara Harald esta cuestión que él ha abordado sobre los ejércitos de UNETICE. Y toda esta, en fin, enorme estructura que de alguna manera rodeaba el poder de estos príncipes del bronce antiguo de Centro Europa. Como la primera pregunta está con los artefactos líticos, Harald, could you show the map, the Bornhög? I will say one thing and then you can continue. I think you can solve best this question about this. He's asking for the grinding stones, yes. The grinding stones. And then you can continue with the military hypothesis. Vale. Start with the grinding stone. Yeah, with the Bornhög, if you can show the Bornhög. Sí, el Bornhög es el túmulo más grande de la edad del bronce de Europa, tiene un diámetro de 60 metros. Ahora vamos a intentar verlo. Desafortunadamente fue desmantelado en el siglo XIX, dada la carestía de fertilizantes, se desmanteló el túmulo porque el túmulo era tierra altamente fértil, porque eran todos los desechos, bueno, de hecho era todo un poblado de la edad del bronce. Todo el túmulo es un poblado de tierra, de arcilla, pero esta foto se ve muy bien, pero el núcleo central, rodeando lo que aquí se reconstruye en base a las improntas, lo que era la cámara central, el núcleo central era todo de piedra. Era un túmulo de piedra y lo interesante es que en ese túmulo hemos calculado que se enterraron unos entre 450 y 500 molinos de grandes dimensiones, mucho más grande de lo que etnológicamente conocemos de África, Asia o América Central, que son molinos pequeños, sino molinos que probablemente fuesen utilizados por 2 personas. Estos molinos nunca aparecen en casas de UNETICE, nunca aparecen en las casas, aparecen fuera de los poblados. Y sospechamos que es una población no regulada por unidades domésticas, sino que están al margen de la sociedad. ¿Quién puede ser el que realiza trabajos con molinos de tales dimensiones? Tiene que haber sido un trabajo muy cansino, pesado, desagradable realmente. Pues claro, se antoja que la respuesta es esclavos, porque no conocemos ningún ejemplo etnográfico donde las mujeres muelan para su familia con algo similar. Y en segundo lugar, la segunda pregunta es ¿a quién va destinado toda esta harina? Si están moliendo en 500 molinos, perfectamente podrían haber abastecido a 2.000, 3.000, 4.000 personas. ¿A quién? Si no tenemos una clase sacerdotal, si no tenemos un templo como en Mesopotamia. Y allí entra la hipótesis interesante que has comentado sobre los ejércitos. Harald, could you now explain which is the hypothesis of the military, of the army? Briefly, because I think we have only 5 minutes. Harald? This is very simple. We have a lot of
hoard finds with weapons. And when I looked on the weapons, I see that we have more than 1,100 axes. And we have some halberds and we have some daggers. And when I combine the finds, then I see that we have a relation from 1 to 30 to 60. So we have a mass of axes and not so many halberds and daggers. And at the end, you know, we look at the colors of the weapons, and then we see that the axes which are in the hoard finds are from copper, and the axes in the graves are from bronze with a lot of tin. So the axes in the graves are shimmering, shining golden, and the axes in the hoard finds are copper. So, and the halberds are from a silver color together with arsine and antimony. And so I had the idea that by the relations and by the colors, that there's a hierarchy in colors, forms, and like in the Roman army or like in the modern army. And then we proved this hypothesis, and I think it could be that we have really armies in the early Bronze Age. And this means that we have a strict hierarchy, and this is one element of a state, like frontiers and so on, you know, that and like not only a military hierarchy, but also a political hierarchy. But the basis is the military hierarchy, and I think we can prove this for Central Germany, and it will work in El Agar, but also in Stonehenge, where you have this, where you see this axis on the rocks of Stonehenge. Básicamente observaron que en los depósitos de hachas de metal, que son armas, hay una proporción numérica. No simplemente son unas cuantas hachas. Hay 30, 60, 90, 120, 150 hachas, con lo cual parecen como unidades. Unidades que se repiten en todos los ejércitos, desde el mundo romano hasta el Federico el Grande. Con lo cual, quizá estos depósitos son ofrendas también a los gobernantes, a los poderosos, en ciertos momentos, por sus unidades militares. Además, vieron que las hachas de las tumbas principescas tienen estaño, por lo tanto, tendrían un color dorado, como oro, mientras que las hachas de los depósitos son cobre puro. Por tanto, también los colores se ven unos elementos distintivos. Eso llevó a esa hipótesis de los ejércitos. Con los artefactos de molienda vemos que efectivamente alguien está consumiendo algo producido en condiciones laborales nefastas, con lo cual tenemos impuestos, alguien tiene que haber recogido ese grano, tiene que haberlo molido y tiene que haberlo repartido, con lo cual todo junto, él dice, son elementos que crean un Estado, son impuestos, trabajo esclavo, ejército, fronteras, control de la violencia, monopolio de las armas, todo ello serían elementos para hipotetizar, es una propuesta teórica que cabe seguir investigando, de que un etiche y el disco de Nebra es el resultado de una sociedad de tipo estatal. Efectivamente, lo que también es cierto es que en un determinado momento el disco deja de tener la función para la que originariamente se creó, fue de alguna manera cambiando a lo largo del tiempo, pero en un determinado momento se enterró, se amortizó y de algún modo también toda esta estructura de un etiche que Harald y tú nos estabais comentando se disuelve, desaparece. ¿Qué se puede contar al respecto de cuál es ese contexto de la desaparición del disco y lo que el mundo que de alguna manera le daba sentido? Well, around 1600, the Nebra sky disk is deposited together with the swords and the axes, and this society disappears, collapses. What can we say about this? It is strange that we have some dates in the whole prehistory of Europe, which are time axes where things changed. 1600 is a time where also
1600, 1550, it's around this time, also Elaga disappear. And a lot of things changed in Europe. Wessex disappear and so on, you know. We don't know exactly what happened, but we have some hypotheses. One thing we can see is that when cultures disappear, the neighbors rise up. For example, I think there is suppression from Ornithids to the north. They plundered the north. And when Ornithids goes down and Wessex goes down, the north, the Scandinavian Bronze Age pops up. So they have an advantage from this. The advantage could be that Ornithids, in combination with Wessex, control the whole Central Europe trade routes from south to north, from north to south. And they are so strong because they are politically in a net which is very, very strong. But this net broke around 1600. People from Hungary and from the Hungarian Bronze Age come through the Oder Valley between Poland and Germany to the north, and suddenly there's a direct contact between the north and the Hungarian plate. So this seemed to be, it seemed to be that some pieces from the chain break, and it is possible to get a direct contact, so they don't need the Ornithid system any longer. And with the direct contact, the north is able to come in touch with the sources of copper, with the sources of gold, and they can be the direct contact, and this is a big advantage. But what is the reason? And the reason could be problems in the Ornithid society itself, because the development is from 2000 to 1600 very clear. The rich became richer, the poor became poorer. And it seemed to be a rule of the human society that in societies, inequality rises up. And it is very hard to suppress inequality, because at the end, when the inequality is too high, the mass of the people is unhappy, and they will have an uprising at the end, you know. We see this, that this is also a problem in, for example, in the European Union. The European Union works very well, but some people are unhappy. They broke out of the chain. They leave us, and inequality rises up. And it is hard also for even for democracies to manage inequality. And it was much harder and difficult, much more difficult to do this in Bronze Age. So the rising up of inequality could be one of the reasons, but also inequality is not a problem, and not a big problem, when the economical system is working. And so if the poor have enough, but if the rich are rich and the poor have not enough, then this is a problem. And there could be a reason of the volcanic explosion of the Santorini volcano in the Aegean Sea. It happened around 1627, and the explosion is one of the enormous volcanic explosions in the past. And it seemed to be that a lot of dust was in there. No sulfur. The sulfur is normally the problem, but the dust is also a problem. So the dust is in the air, and it could be that it is a big problem for climate. It is colder and dark, and the next harvest will be back. But if you are a king, and if you have the power, and if you are in the connection with the sun and the sun god and everything, then you are responsible for the perfect weather, for the perfect circumstances, for farming, and then you will have a problem. And it's only a fiction. We have not enough data, but it could be that it is necessary for you as a ruler of the sun and somebody who is connected with the gods to solve the problem, because the distinction and
between a normal head of a community and a king is that you are in connection with the god. And when you are in connection with the god and you are able to make a calendar and to be connected with the sun, then you must be able to change the weather. You must be able to change the circumstances. You know, you must swipe away this catastrophic system. This is normally not a problem in Central Europe because Central Europe had a very stable climate. It's a problem in South America. It's a problem with the flood in Egypt, but not for if you are in Central Europe. But when a volcano explosion happened, then you had a problem. And it could be that this is one point that climate change maybe for a short time, but it is enough because the people don't know it. And the things are going worse. And they offered a very important historical holy item with this Nebra disc to be in connection with the gods again and to solve the problem. And we know today that it don't work. Básicamente existen varias hipótesis, pero él cree que muchas de estas sociedades que sucumben, sociedades con una desigualdad social muy marcada en el registro funerario y concentración de los medios de producción, como el Argar, como un Etiche, pero también como en el sur de Inglaterra, a ambos lados del Canal de la Mancha, en el norte, en Bretaña, desaparecen en torno al 1600-1550, que es la época en la cual las disimetrías sociales son más acusadas. Y él cree que cuanto mayor es esa disimetría, y esto lo estamos viendo, por ejemplo, en la Unión Europea, más conflicto social hay. Si hay unos pocos que controlan la gran cantidad de los recursos y hay otro grupo amplio que cada vez tiene menos, porque mientras tiene suficiente se puede funcionar, pero si ese por algún motivo llega a una situación límite existencial, entonces hay una revolución social, hay un cambio social. Y ese límite puede haber producido por la explosión del volcán de Tera, uno de los acontecimientos naturales más importantes de Europa y del Mediterráneo durante los últimos 10.000 años, que expulsó una enorme cantidad de polvo, no de sulfuro, pero de polvo, que puede haber generado un pequeño cambio ambiental, un pequeño cambio climático de 1 o 2 años, con cosechas menores, que precisamente en los que ya eran pobres, ¿no? Es un poco como lo que está pasando ahora mismo, los que ya tienen poco, con un poco de crisis, tienen tal conflicto que entonces los conflictos se amplifican muchísimo más y probablemente nos muestra que estos sistemas tan desiguales no son sostenibles. Bueno, ¿qué os podría decir yo a los dos? Por mí estaría aquí hablando del disco de Nebra, de un Etiche, de Largar, pues todo el tiempo del mundo. Lo que ocurre es que ya hemos superado la hora que teníamos prevista de charla. Hay infinidad de temas todavía que se nos quedan colgadas. Hay un montón de secretos todavía del disco de Nebra que seguro que están todavía por revelarse, porque ya hemos visto que aparte de su valor intrínseco y lo simbólico, el conocimiento astronómico que encierra todos estos secretos que Harald nos ha ido revelando, todavía hay muchas más cosas por descubrir de lo que significa en el entorno de la sociedad que lo creó y que le dio uso. Pero desafortunadamente no tenemos tiempo para más. Yo desde aquí, desde el Museo Arqueológico de Alicante, quiero agradeceros profundamente, te quiero agradecer especialmente, Roberto, todas tus explicaciones y tu importantísimo apoyo con la traducción de las explicaciones de Harald. Harald, unfortunately, we have to switch off the connection here. We have no more time, but it has been a great pleasure to hear you
and to learn a lot about the United culture, the sky disk, and all the secrets that you have tell us this afternoon. Thank you very much, and I hope we can see again, even through a screen, but a great pleasure to come with you. Sure, and thank you very much for organizing things. I know and I see with all these emails that this is an enormous work. Thank you, and thank you for doing this for the book, and also my co-author Kai Michel and I. We are very happy and very grateful that you do this. And I remember very well when we was last time in Alicante, and it was so wonderful and so nice to see you all, also Soler and the other colleagues, and to stay in your wonderful restaurant around the corner. You know, this was really wonderful for us, and especially this good weather and this good food, because this is not comparable with our food here. So we always very happy when we escape from Germany, and so it will be a great honor for me and a great pleasure to visit you again in Alicante, because we are so close friends over the time, and Roberto is you know, the perfect guy who managed the contact between us. And also thanks a lot for the translation of Roberto, because he's speaking really perfect German, and so he's managing this in a brilliant way. And I think Roberto is a great bridge between our two countries, and in times of COVID and in times of Brexit, I think nothing is more important than to stay in contact and bring the people of Europe together. And you from Alicante do this in a very excellent way. And I'm absolutely sure that science, and we all are scientists, that science will win against COVID and against all these people who wanted to diverse and divide our European countries, and also the other countries. The only thing which can help us is our brain, and the only thing which can help us in future is science, and not people who deny science, and not people who destroy the connection between people. What we can learn from the Bronze Age is that these people are connected. They are connected with the tin trade, with the gold. They are traveling to the Near East, you know. And the most natural thing is the connection. And therefore, you know, we know this from the genetics. We all are very close together. And in the moment we are with this Zoom conference, but in future we invite you to come to Halle, and we will have a wonderful food together. Maybe I cook, then we will able to eat it. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Juan, for organizing this. Thank you very much. It was a great pleasure. Bye. Goodbye. Goodbye. Un placer.